Hi students, welcome to the class. In our last class, we discussed about what electric current, steady current, varying current, average current, instantaneous current. So SI unit of current, right? So electrical current and origin of resistance, and we saw already expression, also a very important expression, that is drift velocity, right? So here drift velocity, once again, Vd is equal to minus E, capital E, divided by M into tau. This is our last equation yesterday. Right? See here, in this Vd I am going to put down Vd is equal to minus E. So here in our case of drift velocity, so we applied potential difference to that conductor, right? So to that conductor, when we are going to apply the potential difference, so then there is electric field is there, right? So then we know the electric field relation with the potential, that is E is equal to dV by dx, or can we write here V divided by x. Here instead of x I am going to take L. X ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ, L ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿವಿ, L ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. So now I am going to apply this value. In this case here V divided by L into M. This is what? Tau. This is tau, right? So here Vd is equal to C minus E, capital E, tau divided by L. When we are going to substitute the value of E, right? Now see here, for constant potential, sorry, this is V. See, this Vd is equal to V is there. If Vd is equal to V there means what happens here? This Vd is inversely proportional to the length. Length ಹೆಂಗೆ proportional ಐತಿ? Inversely proportional ಐತಿ. E ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಟೌ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಏನೈತಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ is also see here, mass, electron of mass, ಎಲ್ಲೋದು electron of mass ಏನೈತಿ? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ electron of mass देखे ले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तो उदास. See, this is what for constant potential, right? Here I am going to take this one as a constant. For constant length, again Vd is directly proportional to V. ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಂತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ the conductor is having the capacity with its length. So length ಜೊತೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ತನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇರ್ತದೆ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್? So this is what our drift velocity. Here this completes, right? Here in this case magnitude of Vd. I'm going to write Vd is equal to what here? E, right? M tau. E. Now magnitude ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ magnitude ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? So ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Here Vd is ಏನ್ರಿ?
drift velocity. Vd is drift velocity, right? E is magnitude of charge. Magnitude of charge. Right? So E is applied electric field. Applied electric field. Right? Here tau is relaxation time. Here say relaxation time is the successive collision between two electrons. Successive collision, right? So then m, what? Mass of electron. Mass of electron, right? So this is the magnitude of what? Vd. Here E is a vector quantity. E is a vector quantity, right? So here this is up to what? Drift velocity. Drift velocity. Meaning continue drift velocity, right? After this one, what happens here? Here mobility. What? Mobility. So this mobility is denoted by mu. This mobility is denoted by mu. So here mu is equal to Vd divided by E. Vd divided by E. Right here, see, or we can also define this one. Mobility is defined as the ratio of drift velocity to the electric field. The ratio of the drift velocity to the what? Electric field. Electric field. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೊಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಸಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ is equal to Vd velocity, right? Meter per second, right? Then E electric field Newton per coulomb. Next one. Meter per second is the Newton per coulomb. So here what happens? This meter means what? Length. Dimensional formula ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಬರ್ತದೆ? Dimensional formula. Per second ಅಂದ್ರೆ raised to minus 1. Newton ಐತ್ರಿ. ಏನೈತ್ರಿ? Newton ಅಂದ್ರೆ mass into acceleration. So mass into acceleration ಅಂದ್ರೆ m ರೀ, right? m ಆಗಿದ್ರೆ acceleration lt raised to minus 2. lt raised to minus 2 divided by coulomb rate. Coulomb ಅಂದ್ರೆ charge. So see here I is equal to q by t. So q is equal to I into t. So q is equal to I ಅಂದ್ರೆ ampere current, t ಅಂದ್ರೆ second. Clear it? So then here a yes sorry t right? So here once again lt raised to minus 2 at divided by m lt raised to minus 2 lt raised to minus 2. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. t raised to 2 minus 2 ದಾಗ t raised to 1 ತೆಗೆದಿ ಏನು ಉಳಿತೈತ್ರಿ? t raised to minus 1. t raised to minus 1 ಏನು ಉಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ t ಉಳಿದೈತ್ರಿ.
ಈ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಮ್ಯಾಗ್ ತಗೋರಿ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ m ಮ್ಯಾಗ್ ತಗೋರಿ m ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ m ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ m ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 t ರೇಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 2 t ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 t m ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 t ರೇಸ್ ಟು t raised to a. So this is the dimensional formula. This is the what? Dimensional formula, right? ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Meter per second divided by meter per coulomb. Meter per second Newton per coulomb ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗುತ್ರಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು Newton per coulomb into coulomb. Into coulomb, right? So this is the dimensional formula for mobility. Dimensional formula for mobility. Clear? After this one. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ mass into time every second, sorry, meter per second, ಇದು meter per second divided by ಇದು ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ mass into acceleration ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ once again meter per second ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಕೂಲಂಬ್ ಸೊ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಂಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಐತ್ರಿ ಲೆಂತ್ ಟೈಮ್ ಐತ್ರಿ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಟಿ ರೇಸ್ ಟು minus 1 sorry meter ಈ meter cancel ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಹೋಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತೈತಿ ರೈಟ್ ಮಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ kg per coulomb kg per coulomb after that one current density is denoted by J. Here J is equal to I by A. So current density is defined as current density is current density is defined as ratio of current and area and what area, right? I under current, A under area. ಎಷ್ಟು area ದಾಗ ಎಷ್ಟು current ಐತಿ, that is our density, right? So here see SI unit of current density is I ಅಂದ್ರೆ ampere, area ಅಂದ್ರೆ meter square, ampere is meter square. So here its df is once again see what happens, we will write I is equal to I andre area ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ I is equal to q by t. So q by t ಬರುತ್ತೆ q by t. So q ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ I ಅಂದ್ರೆ q ಅಂದ್ರೆ 80 divided by t, t cancel ಏನು ಉಳಿದ್ರಿ
meter square. So a m raised to minus 2. A m raised to minus 2. So ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ dimensional formula. Length into length. So sorry, m ಆಗುತ್ತದೆ l raised to minus 2. L raised to minus 2. It is also l. Right. So this is what current density. So after that one, students, after the drift velocity, so we discussed what mobility, relaxation time, and what current density. So after that one, once again, very important topic again here. This is very important chapter because it contains 13 marks. This chapter contains how many marks? 13 marks. Clear? So here I am going to consider a conductor of length L. So L length ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು and so the uniform cross section area ಎರಡರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಅದಾವೆ ರೈಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ A ಇದು A ಐತಿ ಇದು A ಐತಿ ರೈಟ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ L ಐತಿ ಅದರ ಏರಿಯಾ ಏನೈತಿ A ಐತಿ ಎರಡರದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ let a potential difference is applied so ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು potential difference applied ಮಾಡ್ತೀನಿ across the ends of the conductor ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ across the ends of ಈ ಎಂಡಿಗೆ ನಾವು potential difference apply ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ see between the ends of the conductor let E be the electric field set up in the conductor ಹೌದ್ರಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ ನಾ ಈ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೇಮ್ ಏನು ಫರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾವು ಸಿ now the free electrons drift in a direction ಹೌದ್ರಿ ಏನು ಒಳಗೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ ಅದು ಯಾ ಎಂಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ conductor so drift in a direction opposite to the direction of electric field ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಐತಿ ಅವು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬರ್ತಾವೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ because of what potential difference is applied now see here electric field what opposite to the direction of electric field with drift velocity how drift velocity ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ so now see here let n be the number of free electrons so many electrons ಅದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ n number of electrons ಅದಾವೆ so those n number of electrons per unit volume ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ಹಿಡಿದಿರ್ತೈತ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತ್ರಿ ಜಾಗ ಹಿಡಿದಿರ್ತೈತ್ರಿ ನಾವು ಸಿ unit volume of the conductor then number of free electrons in the conductor ಹೌದ್ರಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರ n number of electron ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ n into volume of the conductor n into volume of the conductor ನೋಡ್ರಿ n ಅಂದ್ರೆ number of electrons ರೀ volume of the conductor ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಸೊ volume of the conductor ನಾವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ area into length so that is our volume of the conductor so s number of free n number of electrons with multiplied by volume of the conductor so total number of electrons occupying this much space now see if E is the charge of an electron then total charge of all the free electrons in the conductor ನೋಡ್ರಿ E ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ರೀ E ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋತೀರಿ Q ತಗೋತೀರಿ Q ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೊ Q ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾವ್ರಿ Q is equal to ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ
n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವ. n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನದಾವ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನದಾವ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗ ನೋಡ್ರಿ E ಅನ್ನೋದು ಚಾರ್ಜ್ ರೀ. q ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ E. ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಬಹುದು ಮೈನಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ರಿ. ಸದ್ಯ q ಅಂದ್ರೆ ತೆಳಗಿರಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ರೀ E ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. that is maybe positive or negative. Here if E is the charge of an electron then total charge of free electrons in the conductor ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು electrons ಇದಾವ್ರಿ n number of electrons ಇದಾವ್ರಿ. so n number of electrons ಅಂದ್ರೆ n right al area into length into E ರೀ. n number of electrons sorry n number of ಏನದಾವ್ರಿ electrons. n number of ಏನದಾವ್ರಿ electrons. clear my point. so then but here we know current. we know what current. so I is equal to current is equal to every q by t. current is equal to q by t. but we know q here. we know q here. so q is equal to ಏನೈತ್ರಿ n al into e divided by every t. ಏನಿಲ್ಲ q ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. q ಜಾಗಕ್ಕೆ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ NAE into L by T ಸಪರೇಟ್ ಬರ್ಬೋದಿನ್ರಿ. ಸಪರೇಟ್ ಬರ್ಬೋದಿನ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೋದಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. NAE ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು L by T ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದಿನ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ velocity is equal to displacement divided by time. displacement divided by time. displacement ಅಂದ್ರೆ L length right ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ length divided by time ಸಿಗ್ತೈತಿ velocity ಸಿಗ್ತೈತಿ. so then see here t is time taken by electron to travel a distance. t is time taken by an electron to travel a distance. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗ t ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗೈತಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೈತಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೈತ್ರಿ vd is equal to L divided by T. so we have a equation in that current. so I is equal to NAEVD right. so ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ equation number 1 ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರಿ. this box equation is called current through the conductor equation. ಯಾವ equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ current through the conductor equation. current through the conductor equation NAEVD. here I is the current through the conductor equation. I is equal to N number of electrons right. A area, E electron, VD drift velocity. clear here. right here what happens, this equation is known as current through the conductor. this after this one now see in this equation what is there drift velocity is there. so this drift velocity we know that equation drift velocity is equal to E tau divided by m. so then I am going to apply in this equation that one. what happens here where E and m are charge and mass of an electron. so here ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮಗೆ small e ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ರೀ, m ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್, tau ಅಂದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ I is equal to NAE VD ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತ್ರಿ EE tau divided by m. so then is equal to NA E into E square right into E into tau divided by m. after that one see we know that current density here see current density J is defined as the current through the unit area normal to the what direction of the current. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ರಿ J is equal to I divided by A.
J is equal to I divided by A is equal to ಏನ್ರಿ I NA E square into NA E square into divided by ಏನ್ರಿ A ಇಲ್ಲಿ m ಐತ್ರಿ m ಬರ್ತಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ದೆನ್ A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರೀ ಏನು ಉಳಿತು ನೋಡ್ರಿ NE square E tau divided by NE square tau divided by m. So here this n ಏನು ಉಳಿತ್ರಿ ಈ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ this ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ tau e ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ tau e ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಸೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So here this equation is called as sigma. This equation is called as sigma. This sigma is conductivity of that material. ಏನ್ರಿ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. NE square tau divided by m. NE square tau divided by m. This is the conductivity of that material. So this is J is equal to ನೋಡ್ರಿ NE square divided by ಇದು NE square tau divided by m. ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಏರಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. So NE square tau divided by m ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ರೀ ರೈಟ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು E. Clear? So this J is equal to what? Sigma into E. This is what? Electric conductivity. Electric conductivity. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಏನ್ ತಗೋತೀವ್ರಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೋತೀವ್ರಿ ಅದರ ಲೆಂತ್ L ಐತಿ ಏರಿಯಾ A ಐತ್ರಿ ರೈಟಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ when they are going to opposite of electric field, so then those electrons are having drift velocity. ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನ್ರಿ ಸೊ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ದ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಒಂದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. Number of free electrons in the conductor. So then n into volume of the conductor. N into volume of the conductor. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ one electron one area ಐತಿ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀ? ಸೊ ದೆನ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ n into ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ರೀ. n into ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಲೆಂತ್. ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಐತಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಐತಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅವ ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ n into ಏನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ AL ಬಂದಿದ್ರೆ n into AL. If E is the charge of an electron. E ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎದರ್ದ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ then total charge of all free electrons in the conductor. ರೈಟ್? ಸೊ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ Q is equal to n AL into E. Q is equal to n AL into E. ನೋಡ್ರಿ Q ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n AL ಅಷ್ಟೇ ಐತ್ರಿ. n ನಂಬರ್ ಎದರ್ದ್ರಿ ಇದು ಇದ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇದು ಈಕ್ವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಏನ್ರಿ n is equal to ಏನ್ರಿ I is equal to ಏನ್ರಿ Q by T. ಸೊ Q ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ ಐತ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ n AL into E. So divided by T. So here n A E separate ಬರ್ಕೊಂಡು L by T separate ಬರುತ್ತೆ. L by T separate ಬರುತ್ತೆ. Here T is time taken by electron to travel a distance, so that is Vd is equal to L divided by T. Vd is equal to L divided by T. So displacement by time rate. So I is equal to or length by time. I is equal to n A E Vd. So Vd ನಮಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಬಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ Vd ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ.
E tau divided by M. E tau divided by M. So where E and M are charge and masses of that what electron, tau is a relaxation time. Tau is a relaxation time. Here I is equal to ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ n a vd ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ e tau divided by m n a e ಅಂದ್ರೆ e square e tau divided by m ರೈಟ್ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಏನ್ರಿ j is equal to I divided by a. So here once again is equal to I ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ n a e square e divided by tau divided by area into mass. So area ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ area n e square e tau divided by m. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ n e square tau into e divided by m. Here this n e square tau divided by m is called conductivity of the material. Conductivity of the material. Clear this one? So this is denoted by sigma. That conductivity is denoted by what? Sigma. Clear this one? Here J is equal to sigma. J is equal to sigma into D. Here this is electric conductivity. Electric conductivity. Right? So tomorrow we will discuss next topics. This is the today topic.